Roma, Enel, a Feo 38 DC, Parec Fea Invincible, Las Legions, Marchaban, Los Foros, Bulfean, Los Senadores debat Fean Bajo Columnatus, de mem fe mol qui hab Fean permanecido, en pi durante siglos. Todo Parec Fea ordenado, magnan fe fico, eterno. El imperio se extend fea desde Britannia, hasta Mesopotamia. Sus fronteras se manten fean firmes. Su riqueza fluye como la sangre, por un cuerpo vivo. Para el mundo, Roma era un monumento a la civilización humana. Pero tras las puertas del palacio, en el Monte Palatino, algo se purifica desde dentro. Una joven, de 15, a feo es entrar en es palacio, es a feo, es a. Se llama Mesalina. Se supone fea que ella se fea una solucife. Una joven, esposa para estabilizar. A un emperador anciano, un romanzo de virtud para sanar. Una dinastía fea, a fin marcada por la locura de cal figura. El senado elogiae, la unifican, los sacerdotes, la bendijeron, los ciudadanos, celebraban, en las calles, creyendo que la fertilidad y la nobleza devolvían la dignidad al trono. La historia la recuerda, fea de forma muy diferente. Esta es la historia de si femo, una emperatriz, convirtió fe la mea, fortaleza de Roma, su afegido, si fe digo moral, su obsesión por el poder, su miedo al escándalo, un arma tan devastadora, que los hombres, memfes poderosos, del imperio se vieron atrapados, no por ejércitos, sino por la verge fianza, antes de que los imperios se derrumben bajo asedio, a menudo se desintegran, desde dentro, antes de que leguen los bifeberos. La podredumbre comienza en casa Mesalina, no necesitaba legiones. Ten falla algo mucho enfes efectivo. La capacidad de ver lo que los hombres, enfes tem, fallan y la voluntad de convertirlo en un arma. Si disfrutas de estos oscuros capítulos de la historia, dale a me gusta y suscra, febete, comenta abajo desde defender. Los escuchas, tengo mucha curiosidad por saber. Adfender legan estas historias. Ahora, retrocedemos al mundo de la antigua Roma, donde una emperatriz aprende que el control se podía comprar con humillación, y que la cafeta del mea imperio podía comenzar, no un campo de batalla, sino un dormitorio. Esta es la historia de Mesalina, la mujer que Roma intent fe barra de la historia, y el si fenden lo que sucede, fe la fétima, advertencia del imperio. El p fablico, vio lo que Roma que fe ver, una hermosa mujer de sangre noble, piel p felida, cabello dorado, el tipo de rostro, que la amaba, la atensi, feinon, la dio a Claudio, hijos, una feo y, una ni fea, ruda ni fea, ra fe pedamentai, y sin complications. Aparec, fea en los actos de estado con una gracia practicada, manten fea los rituales de la respetabilidad. En todos los aspectos que Roma aplicaba a las mujeres, era la consorte ideal, la matrona perfecta, la esposa virtuosa, la encarnación, fen de todo lo que el imperio exigía de una mujer de su posición, fenen, fei si la perfección, fen fuera el disfraz. Los rumores comenzaron en los rincones, enfes oscuros de la ciudad, en las casas de vecindad del distrito de Subura, en las dependencias de servicio de las casas nobles, en los cuartiles donde los soldados bebían vino barato y defían verdades,
que jam face de fayan, a la luz del día. Los rumores cor fayan como, el agua, que se resquebraba, impossibles de detener, extendi feindos por igual entre los estratos, emphags bajos y emphags altos de Roma, si curry fe la voz, cada vez, emphasis elaborada con cada relato, de una emperatriz, que ses able, fe del palacio, por la noche, no para visitar a un amante en secreto, ni para rezar en un santuario, sino para desaparecer por completo en otra vida, si muy fea, por el barrio, rojo de Roma, como un fantasma, su rostro oculto bajo pintura, y grasa baratas, aplicadas deliberadamente para ocultar sus rasgos, su cuerpo ofrecido en el mismo burdel que la light romana, fin feita no visitar. Los establecimientos que utilizaban mientras fean la virtud fáblica. Ella recibía dinero por sus servicios, como si fuera una prostituta com fetan. No daba ning fean trato especial, no exifea ning fe conocimiento, compet fea directamente con las profesionales, disabura, y quienes de alguna manera, la reconoc fean se enfrentaban, a una disyuntiva, silencio o ruina, pero esto no era desesperación fean, no era pobreza, ni locura, ni la paliza, de una mujer engelada, que buscaba desesperadamente escapar de una vida insoportable. Era algo memphase feo, algo mucho memphase calculado, una exploración deliberada, de todo lo que Roma la prohib hacer. Hab fea nacido en una posición suprema, casada con un emperador, bendecida con belleza, poder y acceso a todos los placeres que el mundo podría ofrecer. Sin embargo, nada de eso la satisfacía. En cambio, se dirigía hacia lo prohibido, con la precisión fanan de un cazador, a la seco. Cada noche violaba, el se fadigó de castidad que es la exigía. El contrast se agudizaba. Cuanto emphasis idolatraba, el imperio su pureza, a la luz del día. Emphasis embriagador, se volvía destrozarla en la oscuridad. Había descubierto algo que definía fea todo su reinado. El poder afético de la contradicción, la emoción, no proven fea de los actos, en fe, sino de su audacia, de saber que, en alg fe, lugar de la ciudad, senadores y generales, se fean recibidos, con perfecta cortes fea. Tomorrow no sabía que hab fean estado en su presencia, pues sabía que estaba engafiando a todos. El burdel era su ensayo, el palacio. Se convirtió en su escenario. A principios de la década de 1940 DC, la corte de Claudio se había transformado en algo irreconocible para quienes recordaban los afeos previos a su matrimonio. Las banqueteras ya no celebraban la victoria política, ni la militar, ni la expansión del imperio. Se convirtieron en teatro grotesco y sofocante, donde las reglas de la sociedad romana se invertían y se convertían armas. La seda cubra fea los divanes. El vino cor fea por feos, importado de provincias lejanas, tan caro, que una sola copa costaba lo que un trabajador ganaba en meses. Bandejas doradas rebosaban de dormes asados, higos cargados, de miel y frutas, exfáticas trafedas, a un precio exorbitante de tierras que los romanos habían conquistado. Pero el verdadero espectáculo era humano. El verdadero entretenimiento era la degradación. Los senadores
servieron convocados bajo pretexto de honor, invitados a asistir a lo que aparentemente eran celebraciones de los dioses o conmemoraciones de victorias militares. Solo al legacy dieron cuenta de que habían sido atrapados e aposentos donde sus midos ya eran conocidos, donde la emperatriz había recopilado información funan sobre sus debilidades, sus amores secretos, su desesperación financiera, sus rivalidades políticas, sus finanzas ocultas. Los generales se encontraban ante ella despojados, no solo de su armadura, sino también de su dignidad, ante rivales que usurpaban sus secretos, e ofendidos de otros rivals, asegura findos de que la humillación los siguiera de vuelta a casa con sus familias. Las hijas de nobles desaparecían el palacio durante décadas, convocadas por fedines que no podían rechazar y regresaban de faz después con una mirada atormentada que se negaba a mirar a su padre. Las mujeres aristocráticas eran obligadas a cometer actos que jamás confesar feían, unidos por una vergüenza compartida que se convertía en una cadena en vez fuerte cualquier candado. Jefes de las mayores familias se encontraban en situaciones inexplicables de las que no podían escapar y que no podían sobrevivir socialmente si eran expuestos. Mesalina había aprendido algo que los emperadores romanos que la precedieron no habían aprendido, algo que resulta fea en vez destructivo que cualquier plaga o invasión. Comprendía que la información era un arma en vez efectiva que el acero. No gobernaba por decretos ni leyes, sino por el conocimiento. Cada confesión susurrada con vergüenza. Cada acto realizado con degradación. Cada secreto era recopilado, registrado y cuidadosamente catalogado. Sus leales asistentes lo rastreaban todo. Lo anotaban todo. Preservaban cada detalle para que pudiera usarse en vez adelante. Los gobernadores eran elegidos, no por su competencia, capacidad militar o habilidad administrativa, sino por su complicidad, su silencio, por el hecho de que tenían algo que oculta. Los generales permanecieron leales, no por honor, patriotismo o amor a Roma, sino por temor a ser expuestos. Los senadores tomaban decisiones, no basándonos en lo que fuera mejor para el imperio, sino en lo que los protegía del conocimiento de la emperatriz. El propio Estado romano estaba siendo manipulado por manos invisibles, moldado por el miedo al poder de una mujer. Ella había construido lo que equivalía a un burdel imperial oculto a plena vista, no en el distrito de Subura, donde trabajaban prostitutas comunes, sino una lujosa villa cerca de las marismas del campus, disfrazada de elegante residencia de una familia aristocrática. Las mujeres aristocráticas eran obligadas a servir al bajo amenaza de ruina. Sus familias eran destruidas, sus nombres arrastrados por el escándalo, su reputación destruida, sino compulfían. Senadores generales y ricos comerciantes legaban con falsas excusas, creyendo asistir a espectáculos privados, solo para descubrir que les estaba comprometiendo de maneras que garantizaban su absoluto silencio. Cada secreto nacido en el calor de la vergüenza era registrado. Relatos posteriores afirman que el USVAC conocimiento
para chantagear a familias enteras, y, sumptuous, consiguiendo riquezas, sin tener que pedirlas, obteniendo gobernaciones, mediante amenazas, suzeradas, y obteniendo obediencia, absoluta sin, reclutar, una sola, legi fenen. Las fecas escenas de este periodo son escalofriantes, al imaginarlas, en detalle. Imagine a una joven noble sacada del trio de su padre, a la luz del día, lavada a la villa y obligada, e actua como cortesana bajola tenta mirada de Mesalina, mientras la emperatriz tomaba notas, observaba todo y registraba cada detalle. Imaginemos a senadores despejados de sus togas, esfímbolos de su rango y autoridad, obligados a exhibiciones degradantes ante rivales, que luego explotar fallan, esa desgracia de maneras, tanto públicas como privadas. Soldado que logra fe escapar de la villa comete fe en face time, cuando finalmente estuvo a salvo, que la experiencia hab fea sido peor, que orcobatala. La sangre se seca, dijo, la verg fianza nunca. Hab fire sobrevivido al combat que matfe a sus hermanos. Sin embargo, el recuerdo de lo que se vio obligado a soportar en los aposentos de la emperatriz, lo atormentaba en face, profundamente cualquier herida. Esta era la cruel brillantes de Mesalina. Hab fea descubierto que la humillación sexual pod fea quebra a los hombres mumfag, completamente que la espada. Hab fea comprendido algo fundamental sobre el poder, que no reside en declaraciones, títulos, ni autoridad escrita. El poder reside en los lugares secretos, reside en lo que la gente tem, que se revela, reside en el momento en que alguien se da cuenta de que es fe completamente atrapado. Su crueldad march fe con el aspecto féculo de la mano, volviéndose en face audaz con cada efecto que pasaba. A principios de la feo 42 DC, sus reuniones eran notorias entre la fe romana, disfrazadas de festivales que celebraban a Venus o Bacchus, comenzaban con somnolencia y rituales. El incienso ascend fire hacia los dioses. Los sacerdotes ofrecían oraciones. Poco a poco, la ATM cifra cambiaba. Las ceremonias se convirtieron en feas significadas, donde la clase dirigente realizaba actos que jam fez se atreva fea a confesar a nadie fuera de esas si fe más a explicar a sus familias ni a reconocer en pie público. Mesalina dirig fire toda la escena como un maestro al frente de una orquesta. Orquestaba cada momento, controlaba cada elemento. Los senadores eran emparjados deliberadamente con sus enemigos, visando-os humillas mutuamente. Los generales eran obligados a participar en grotescas contendas desenfadas para despejarlos de autoridad y dignidad. Las esposas de los nobles eran desveladas ante si féculos estruendosos de la fight, sus cuerpos expuestos, su fianza fabricada, vigilada y registrada, la negativa significaba un desastre. No consecuencias sociales menores, sino una auténtica ruina. Familias se fallan destruidas. Fortunas desaparecían. Carreras profesionales terminaban de la noche a la mañana. Hombres morían misteriosamente. Mujeres se fallan acusadas de ser femeninas, que garantizaban la ejecución. La obediencia significaba una ruina de otro tipo. La ruina de saber lo que hab feas heco, de vivir con es conocimiento, de saber que otros ten fean es poder, sobre ti para siempre. Todos abandonaban el palacio atados
no por la lealtad al emperador, ni por la devoción fine, a Roma, sino por una verge, fianza compartida y asfixiante. Todos estaban igualmente atrapados. Todos estaban igualmente comprometidos. Y fe era precisamente como Mesalina, lo que fea. Los relatos feos inquietantes de este periodo se centraban menos en la exhibición fáblica y feos en su necesidad de competir, de ponerse a prueba constantemente contra los feos. Ella trataba el sexo como un gladiador trata el combate como una competición donde ten fea que haba un ganador y un perdedor, donde la victoria significaba demostrar su superioridad. Su contende feos infame, el combate de resistencia contra Silla, la si célebre prostituta de Roma, commotion fe incluso a hastiada capital. Ante un selecto público de nobles, Silla quien se hab fea forjado una reputación fean en toda Roma. Por su resistencia física y experiencia, se moví fe con cuidado durante la noche. Atendí fe a 25 hombres durante largas horas, uno tras otro, hasta que el agotamiento finalmente la vencí fe. Se desplom fe al amanecer. Todos en la sala creyeron que la contenda hab fea terminado. Todos asumieron que Mesalina reconoce fea la victoria de Silla, o al menos reclamar fea un empate. Pero la emperatriz no se detuvo. Continue fe pasando a 30 hombres, neg fendo suceda, superando el agotamiento físico, impulsada por algo face. All fe de la mera lujuria, o la competencia, se trataba de demostrar que pod fea superar incluso a las profesionales, que no ten fea el femites, que era fundamentalmente diferente y superior a todas las feas mujeres de Roma. Continue fe hasta que no quedaron voluntarios, hasta que literalmente no qued fe nadie. Al amanecer la emperatriz de Roma hab fea obtenido la victoria, se hab fea convertido en un espectáculo, reinando en la degradación fen. No como una desgracia, sino como un triunfo. Los nobles que la presenciaron permanecieron en silencio horrorizado. Este no era el comportamiento de una emperatriz. No era la conducta de una matrona, una esposa virtuosa. Esto era algo completamente distinto, algo que violaba todas las nociones que Roma ten fea sobre género, poder y respetabilidad. Y sin embargo, lo hab fea logrado. Hab fea convertido su degradación final, una demostración fin de poder absoluto. Fe porque fe una mujer criada en el privilegio, adorada por su belleza y coronada como emperatriz. Abrazar fea deliberadamente la degradación fein como su mera plaza. Historiadores y psicólogos han buscado respuestas a lo largo de los siglos. Algunos argumentan que se trataba de una lujuria insatiable, un apetito insatiable, sin importar con fintas veces se complaciera. Otros apuntan a un ansia de poder, a la idea de que controla a los hombres a través del sexo era la forma phase profunda de dominio. Algunos estudiosos ven un trauma en su historia. Le casaron a los 15, a feos con un hombre que dobla la edad. Un hombre cuyo cuerpo se debilitaba, cuya mente a veces era incierta, cuya autoridad era absoluta. Al casarse con Claudio, perdí fe su autonom fea por completo. Todo en ella estaba controlado, que fe vest fea, ad fende iba, con qui fein, pod fea habla, que fe pod, fea hasa, quis fees en sus noches,
Secretos en el burdel, al orquesta, su humillación fin. Estaba reclamando el fenico poder disponible, el poder de su propio cuerpo, usado en sus propios términos, para sus propios fines. Quiz phase la verdad si phase simple y escalofriante. Para Mesalina, el contrast era embriagador. Quanto memphase, exig fea, su rol fablico, castidad y virtud, y la personificasi, fen de la respetabilidad. Face emocionante, se volve fea traicionarlo por completo. La brecha entre quai fean se supone, fea q era. Y quai fein era, en realidad creaba, una especie de electricidad, psycho fega que la impulsaba a seguir adelante. Viv fea dos, vidas completamente separadas, y el peligro del secreto, el riesgo constante de ser descubierta, poder fea haber sido phase adictivo que cualquier placer fásico. Su imperio de lujuria tuvo consecuencias de gran alcance que repercutían en la estructura política de Roma. El Senado, ya debilitado por décadas anteriores de inestabilidad y violencia, se vio paralizado por el chantaje. Los gobernadores no eran elegidos por su capacidad, experiencia o habilidad militar, sino por su vulnerabilidad al compromiso. Los generales se mantuvieron leales, no por honor ni patriotismo, sino por miedo a ser expuestos. Las políticas de Roma se distorsionaron bajo su influencia invisible, moldeadas por la necesidad de los hombres poderosos de proteger sus secretos en lugar de servir a los intereses del imperio. Los enviados extranjeros que acudían a Roma para llevar a cabo negociaciones diplomáticas informaban a sus propios gobiernos dados fean suceso extra feo. Los senadores, que debe fean haber sido agudos y comprometidos, parec fean apagados, distraídos, casi destrozados. Negociaciones que debe fean haber sido directas se volvieron inexplicablemente complicadas. Hombres que debe fean haber defendido ciertas posiciones, parec fean extra feamente reacios, como si ocultaran algo, como si sus mentes estuvieran en otra parte. El liderazgo de Roma estaba siendo consumido desde dentro por la obsesión de una mujer, el ansia de poder de una mujer, expresada a través del control, y la fianza, la maquinaria del imperio, que había funcionado durante siglos con notable eficiencia, comenzaba a oxidarse desde dentro. La decadencia engendra enemigos. Este es una ley tan antigua como la civilización fen misma. Los soldados que habían tolerado durante mucho tiempo los excesos imperiales, los suntuosos banquetes, las indulgencias sexuales, la ostentación fen de riqueza, comenzaron a murmurar. Eran hombres curtidos que habían luchado en provincias lejanas, hombres que habían visto morir a sus camaradas, hombres que habían aprendido a aceptar la crueldad del mundo. Sin embargo, su lealtad se debilitó cuando corrieron rumores de que sus propios camaradas habían sido convocados a la villa de Mesalina y despejados de su dignidad ante sus invitados. Para los hombres curtidos por la guerra, la humillación fin era peor que la muerte, era peor que el dolor, era una violación fin de algo fundamental. Los cuarteles resonaban con sus aras y maldiciones, que en otro lugar habrá felan significado trece fin. Los hombres hablaban abiertamente de la emperatriz de maneras que habrá fan resultado en la ejecución fan si se subiera informado de hilo. El mamulo se hizo phase fuerte el descontento
si profundis fe, y Mesalina, desde su posici, fein de poder absoluto, sinti fe que, el suelo comenzaba, a tambalear bajo sus pies, su paranoia aument fe en respuesta. Los guardias, a su alrededor reforzaron, su seguridad. Los castigos, por cualquier indicio de deslealtad, o falta de respeto endurecieron. Los espectáculos se tornaron memfegs cruels, como si duplicar la verge fienza pudiera, de alguna manera, estrangular la rebeli fan yon su cuna. Cada acto abra fea nuevas grietas en la frafágil fachada de su dominio del deseo. Pod fea sentarlo, aunque no pudiera admitirlo. El sistema que hab fea construido estaba volviendo inestable. El poder, mantenido fénicamente, a través del miedo, y la verdad, fianza, es inherentemente precario. Roma hab fea sobrevivido al fuego, la peste y la invasión. Hab fea soportado guerras civiles, tiranos y derrotas militares. Fe podrá fea sobrevivir a una emperatriz que gobernara mediante la degradación fe. Fe podrá fea la estructura del imperio soportar el peso de su corrupción. Estas preguntas comenzaban a formularse no solo en susurros, sino en conversaciones deliberadas entre quienes, a fin fean el coraje de hablar. El punto de quiebra leg fe en el afeo 48 DC, con un acto tan audaz y imprudente, que a fein asombra a los historiadores, phase de 19 siglos después. Mientras Claudio se encontraba en Osonia por asuntos militares, Mesalina organiza fe una boda. No fue un matrimonio secreto en la oscuridad, ni un juramento privado entre amantes, ni una ceremonia oculta, celebrada en la oscuridad y el miedo, sino una boda romana plena, una auténtica ceremonia matrimonial celebrada a la luz del de fea, presenciada por sacerdotes, senadores y miembros de la corte. Se cas fe con un senador llamado Gaia, un joven atractivo que hab fea sido su amante durante el fin tiempo, no metafóricamente, ni en secreto, sino legalmente. Los sacerdotes asistieron, los testigos firmaron, los contratos se celebraron con toda la formalidad y el ritual que exige fea Roma. Se cumplieron todos los requisitos de un matrimonio real para legitimar la unifa. Se tomaron las horas. Se invocó fe a los dioses. Se intercambiaron los votos. Ahora estaba casada con Silo, mientras afen ostentaba el título de emperatriz y esposa del emperador reinante Claudio. Esto no era un simple escándalo, ni siquiera era un asunto dramático, era una rebelión abierta. Salí fe de la sombra a la luz. Su lujuria se transforma en tracy. Feinen hab fea cruzado, una lelfena sin retorno. Fecu fe la hab, feca lavado, a tal locura. Fecra fea Claudio simplemente se sumta fea a que el senado cedera y que Roma aceptara dos maridos para su emperatriz. Fa pensaba que el emperador era demasiado débil o demasiado viejo para responder. Fecra fea que la red de chantaje y verd fianza que hab feado era tan extensa que nadie se atreva fea ella actua contra ella. Feo era algo completamente distinto. La compulsión, la necesidad de intensificar la adicción al riesgo que hab feado toda su vida. Feara simplemente incapaz de parar, incapaz de contenerse, impulsada por un ansia que solo pod fea saciarse con transgresiones cada vez más. Cualquiera que fuera
el motivo, el acto, result fe fatal, fu el momento, and qui el sistema, collapse fe, hombres leales, y liberados, hombres que serve fayan al emperador, y le dead fayan lealtad, a filan lugar de a la emperatriz, corrieron e informar a Claudio de lo sucedido, al principio, el emperador rai fe, seguramente era, un rumor descabellado, una exageración fen, un chisme que se hab, fea descontrolado, parec fea impossible, ni siquiera Mesalina, con toda su audacia, pod fea estar tan loca como, para casas, con alguien estando, casada con el emperador. A medida que acumulaban las pruebas, se presentaban los testigos, y se presentaban los contratos, y los detalles se volvían innegables. La risa se convertí fe en ira. El emperador, que hab fea sido balado, y enga fallado por su propia esposa, cuya autoridad hab fea sido socavada por sus acciones, cuya legitimidad como poder supremo en Roma hab fea sido cuestionada. Finalmente se moví fe. Claudio regres fe a Roma con soldados, a su espalda, con la autoridad restaurada, con el poder de actua. Mesalina fu encontrada en los jardines del palacio, que hab fea gobernado, como una diosa del vicio, como una soberana con poder, en es fe misma, los jardines donde hab fea pasado, incontables veces triunfante, donde hab fea orquestado tantas escenas de humillación fen, donde hab fea ejercido un poder absoluto sobre quienes la rodeaban. Ahora estaba acorralada, atrapada, con sus feas de escape cortadas. Los escritores antiguos describen sus fétimos momentos con perfecta claridad, con un lenguaje casi cielfénico en su precisión. Rog fe y supplic fe por su vida, ofreci fe a sus hijos como rehenes para salvarse, usando las cas fichas de negociación, fin que la quedaban. Cuando la misericordia no leg fe, cuando ningunas feplica pudo convencer al emperador de que la perdonara, intent fe quitas la vida, busc fe venio, una espada, cualquier cosa, que le permitiera escapar de las consecuencias, pero flac fe no pudo seguir adelante, en ese momento final, su voluntad se quebró. Fe, un soldado clave fe la espada, la emperatriz, que hab fea esclavizado, a Roma por verge fianza muri, fe no en la grandeza, ni con la dignidad de una muerte imperial, sino en p fenico y sangre, muri fe supplicando, muri fe con miedo, muri fe descubriendo, que el poder, que hab, fea ejercido, con tanta contundencia, no era absoluto, desbufes de todo, que pod fea ser arrebatado, en un instante, que todas sus machinaciones, y manipulaciones, la hab fean lavado finalmente, e esto a la muerte, en un jard fein, a un colapso ignominioso, su castigo, no ese detuvo, en la muerte. Eso habrá, fea sido, demasiado misericordioso, para alguien que hab, fea violado, el se fedigo, moral de Roma tan, completamente. Claudio orden fe derivar sus estatuas, una orden que se, lev fe acabó con, una furia casi ritual. Su nombre fu borrado de todo, registro que pudiera cambiarse. De toda inscripción fem p feblica, que pudiera cincelarse. Su memoria fu condenada al olvido, un castigo, llamado memorial damnatio. La condenación fin de la memoria reservada, para las más amenazas y enemigos de Roma. Sin embargo, Roma nunca la olvid fe. Cuanto énfasis intentaban enterrarla, énfasis fuerte se hac fea, su leyenda,
Quanto emphasis intentaban borrarla. Emphasis persistant, se volve fea su presencia. Las historias se extendieron por todo el imperio. Los escritores registraron sus hazar feas. Su escándalo se convirtió. Fean el estfada, para medir todos los futuros excesos imperiales. Se convirtió feon una advertencia cantada de madres a hijas. Una advertencia susurrada en los pasillos del poder. Un fantasma que achachaba la imaginación fein romana. Al contemplar las ruinas del Palatino hoy, el silencio se siente cargado de significado. Los visitantes pueden admirar los mosaicos, el intrincado trabajo de azulejos sobrevivido a los siglos. Pueden maravillarse con la ingenio fea que permite fe que tales estructuras perduraron durante casi 2000 de feos. Sin embargo, bajo el polvo de los siglos, las piedras murmuran algo en faz oscuro. Susurran sobre el burdel oculto, a plena vista, recuerdan a los rebels capturados y ejecutados. Recuerdan el chantaje que envolve fe a las familias memphis poderosas de Roma. Resuenan con el matrimonio prohibido que desafía fe la autoridad imperial. La historia de Mesalina perdura, no por Roma de Sara, que se cantara, ni por el imperio de Sara, que su leyenda viviera, sino por no pod fea, silenciarse a la historia era demasiado grande. El escándalo, demasiado profundo, las implicaciones, demasiado amenazantes, como para ignorarlas. Al final, su legado es una advertencia grabada a lo largo de los siglos, una lección escrita en la corrupción del poder y el colapso de la moral. Los imperios no caen solo por la invasión. No se derrumban solo cuando los enemigos rompen sus muros o los hordas bifeibaras cruzan sus fronteras. Se derrumban por la corrupción que fermenta dentro de sus propios muros, por la lenta descomposición de la moral, por el envenenamiento de los mismos sistemas que los mantienen unidos. Mesalina demostra que la lujuria puede ser tan destructiva como el acero. Demostra que la vergüenza puede atar a los hombres con más fuerza que las cadenas. Demostrar que el arma es peligrosa no es la espada, sino el secreto. No el facito, sino el conocimiento de lo que alguien ha hecho, en lo que alguien se ha convertido, lo que alguien se ha visto obligado a soportar. La historia cierra su capítulo con una verdad tan brutal como su vida. El arma es peligrosa de Roma no era el acero. Era el cuerpo de una emperatriz que comprende que el poder no emana de la autoridad, sino de la capacidad de hacer que otros teman ser expuestos. Era el conocimiento de que la civilización se asienta sobre unos cimientos frágiles de lo que nos atrevemos a admitir. Que la alfanea entre el orden y el caos, entre el respeto y la degradación, entre la fuerza y el colapso, puede ser cruzada por una sola persona con la audacia y el ansia de transgredir fin suficientes. Mesalina cruz fe, esa el fe nena ya Roma. El imperio que hab fea, conquistado el mundo, casi se derrum. Fe por la corrupción, fean que ella desat fe. Las piedras siguen un pie. El palacio afenetre visitantes de todo el mundo. Pero en algún lugar de ese silencio, en ese peso de la historia, persiste la sombra de Mesalina, la joven novia que se convirtió en la cortesana, más
temida de su tiempo. La emperatriz qui goben fi desde la verge fianza. La mujer quasi de roc fael mea imperio de la historia. No conige facitos, sino ige siendo deliberadamente su propio poder. Su historia plantea una pregunta que es a extremis. A través de los siglos y que permanece sin respuesta. Y quiz phase sin respuesta. Q fe sucede. Cuando la elegida para encarnar la virtud se corona con el vicio.